Hallo und willkommen, ich bin Meister Lenz and you're watching Get Germanized, the German word of the day. I am bored, what should I do? Ich weiß. Get Germanized. In this series we pick a random German word from this beautiful German dictionary. Can be found in the video description, Amazon link for you to study along if you want. And I'll explain the word with a few example sentences, give you the different grammatical forms, all of the good stuff, all of the necessary stuff. And then, well, you leave a comment telling me an example sentence yourself with that German word. Here we go, let's get started. And the German word of the day is die Tretmine. Die Tretmine. Die Tretmine. Die Tretmine is the singular and die Tretminen. Die Tretminen is the plural. And this means the contact mine or the anti-personnel mine. Of course I realize that this is not the nicest German word there is, but it is one that exists. It's in this book, so chances are every now and then we're gonna encounter such a word. Die Tretmine comes from treten, to kick or to step, and mine, mine, which can be a mine, like in a mine shaft going down, or a Bleistiftmine is not a pencil mine, but it's the pencil lead. So the stuff inside the pencil that lets you write with it. So as you can see, different meanings for the word mine, but today we're talking about die Tretmine. Here are some example sentences. Manchmal bezeichnet man kleine Hunde auch als Tretmine. Manchmal bezeichnet man kleine Hunde auch als Tretmine. Manchmal bezeichnet man kleine Hunde auch als Tretmine. Sometimes you call small dogs contact mines. Das Tretminenprinzip gilt auch für Hundescheiße. Das Tretminenprinzip gilt auch für Hundescheiße. Das Tretminenprinzip gilt auch für Hundescheiße. The contact mine principle also is valid for dog poop. Helga fand einmal einen alten Pfannkuchen in ihrem Garten. Sie dachte, es wäre eine Tretmine. Helga fand einmal einen alten Pfannkuchen in ihrem Garten. Sie dachte, es wäre eine Tretmine. Helga fand einmal einen alten Pfannkuchen in ihrem Garten. Sie dachte, es wäre eine Tretmine. Helga once found an old pancake in her garden. She thought it was a contact mine. Im Krieg wurden oft Tretminen benutzt. Im Krieg wurden oft Tretminen benutzt. Im Krieg wurden oft Tretminen benutzt. Anti-personnel mines were often used in war. An vielen Orten auf der Welt lauern alte und versteckte Tretminen. An vielen Orten auf der Welt lauern alte und versteckte Tretminen. An vielen Orten auf der Welt lauern alte und versteckte Tretminen. There are many old and hidden contact mines lurking in many places in the world. Aber Gott sei Dank gibt es genug Leute, die diese Tretminen entschärfen. Aber Gott sei Dank gibt es genug Leute, die diese Tretminen entschärfen. Aber Gott sei Dank gibt es genug Leute, die diese Tretminen entschärfen. But thank God there are enough people to defuse these contact mines. The German word of the day, a bit more serious, die Tretmine, the contact mine. Hope you learned something today, even with more serious words like this. Let me know if you did. Leave a like, subscribe, and apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get Germanized. Goodbye and auf Wiedersehen.